Soccer is more than a game. It's the heartbeat of a nation, the roar of a crowd, and the silent prayer of a lone striker facing fate. It's not just about goals scored, but dreams chased, sweat shed, and the beautiful dance of 11 minds moving as one. Hi guys, welcome back to another episode of the KickChatKe podcast. I'm your host Lilian Thuram. I'm Captain Mwendo. Muliteza hapa. Ngaje jamaa? Niko sawa. Champions. Hapana. Champions. Ayo bado Babakisha mumeacha jamaa na points ngapi? Ni 9. 9. Hizo ni game. With a game in hand. Hata game na wao. Na game na wao. Anakuambia hata sai sina uoga. Hata nimekuambia number 1. Lakini hata wamshinde game in hand. Babakisha game ngapi? 8 sio? Hapo point ni 3. Game 8. Babakisha game 8. Si 7 nyinyi 8. Si tulishaje game City 1 mko 31. City ya 30. Yes, City ya 30. But so 7 more. 7 more? Mko na 4 for Arsenal. Na mko na game mbili nao. Retata ligi yenu. No, je hatuna haraka, ligi ni yetu. Nini mna tension? Sina ligi chapea. Ligi hatuna tension. Tuanza kwanza na hata before tufike game ya Sunday. Tuanza na leo usiku. Leo usiku kuko playing the ngoja unaniharakisha kwa game yetu. Game si yenu tulia. Tuanza na important game. Sasa kujua mambo ya jamaa na valia uniform. Au lie ilikuwa baukali. Ilikuwa an amazing debut. Asi debut anacheza game. Atasema his debut goal. Premier League goal. Amecheza champion but for debut goal yake ilikuwa amazing sana. And pia ni the belief that Arteta alimweka intentional juu umeacha GW30 bench, as in the players umeacha bench, and could believe in such ama kuonyesha trust in the player like that, na unaonyesha at least there is something there. And setting ndio kitu tunaona mara kwanza, something I've seen, but kuletwa na hiyo belief in such a game that you are chasing for the title and you need all the experience you can get. Jesus is Premier League. You came up bench. I think that one was not really any other influential player, but more of it was Jesus. But yeah, showing that belief. We ingia cheza. The moment for the moment aliingia alikuwa shaonesha intentions because alikuwa anapiga mashots zingine serious na pia kukamna because ilikuwa mistake from Everton side. Hawezi in as much as mko confident amwezi kuwa that confident against Arsenal. Hata si confidence. Mimi nilikuwa tunaona ni ufala walifanya. Yo just a mistake. People alifanya the whole game. 80, you just like 10 to go. Kwa mimi nilikuwa tu hate watch final succeed. So nimeja hii game kisha draw Man City wakama wacheze ushindi. Big gap imefungua kiasi. So me apparently I just saw that goal and I was just like, seriously guys. Ya kwanza because mimi nilikuwa tu surely guys. Mmoja 80 minutes alafu na venye walikuwa na post. Yeah. The best chances, yeah. The first 8, like the whole 80 minutes walikuwa very compact. Lakini sijui hapo the last 10 I don't know what happened. I think ni kuchoka pia. Unavunjika roho. Of course. So like watching my guy. So the second goal was just as careless because I don't understand why people you guys are trailing. So unajua hamna defender mwenye anaweza kimbia as speed as mko na mateli hapo kuna as in good runners in the team. So why would you go on at the final minute actually? You have like 2-3 minutes to go. Why do you not talk a post? But it's not a final. Ile game nikipata point ni I'm losing. Nika I think it was one of the former managers, I think either Ten Hag or somebody said losing 1-0 or 6-0. It's still a loss. But hapana kuna losing with dignity. So I think
I think alikuwa kana hiyo guilty ya alitoka kupata ball venye alikuwa na hope. So he's trying to make up, alikuwa anajaribu kuwa na to be Hafu plus the last one pia Nene fault from angetaka na chukue one for the team. One for the team. Afanya kama Oles Samia's back. One for the team and take the red or yellow and because kutoka hapo it's a free kick. It's not like a penalty or anything. Alikuwa piga na foul. Last man. Wapi? Alikuwa one two. Aliogopa. Aliogopa. Lakini aliona anapita. Aliona anapita. Sasa alikuwa tu kiato. Ina normal ni but anyway, amazing we will for personal in Emirates muendelea fiti obvious muongeza gap muongeza fiti hata tumalize game kwanza ikakuwa ni sawa tu baada kwa melema but tunajua content sana for the first season before that sub mulikuwa mela creativity to be honest because Eze was not giving it maximum same as Madueke. So they were compact. Well, actually ilikuwa no game ilikuwa open but it's just that every player knew responsibility yake. Ilikuwa huyu ameenda wejua huyu ndi kazi yako I think that is where Moyes alikuwa na hiyo ni mind game ama ni discipline. Hata ni it's Moyes teams they usually play like that. As in really compact. Think ni maybe akicheza na Manchester that I'm kuingiana but is ever just shit happens. So but Projo is scared lakini tunawadisopoint most point in mwaka we will get to Casemiro. I'm still feeling sana kuliko Rice. Na Rice at the Champions League, so relax. Actually, relax. Jamaa anacheza anaenda mita. Haina noma. Mzee lazima apeleke polepole. Yeah, so going to our brothers City. City. I was so disappointed to be honest. From Mata before the draw, tulikuwa disappointed na their past game in Champions League. Yeah, exactly. Okay, but anyway, you know what to expect. It can go either way. But me, for me, nilikuwa najua Madrid, they're at home. Of course. You know what I mean? So I expected Madrid to win, but not with 3. 3-0. I expected maybe 1. Yeah, I expected 1. Ama 2-1, something like that, so that at least they go back to Etihad. They have a chance. So saizi tunaenda kufanya remontanda. Itakuwa mlima. Leo wanafunga nini? Yeah, that was actually a disappointment. I felt like Pep's team hawakukam. They were wanafaa kukam kwa Champions League walikuwa wameslack kidogo. Na plus I think say wako a bit full. Rod is back. Yeah, I think everyone is in. Everyone is in actually. They have the whole squad. There is no any excuse. Actually ukiona the kind of goal Silva alifunga hii game ya West Ham. Like kulikuwa na hope ya kuona a better game because actually I think for the goal of the week baba ya Silva Silva Banana yes alifunga bao kali sana so venye walianza walikuwa na wataendelea nao wameenda. But did he mean that goal? I mean it was a really good goal. Hata mtu kaniuliza after ilikach everybody surprised and from the fans to hata kamera yako kidogo ilishtuka juu. Jola alikuwa ameangalia na cross lakini aliweka unaona experience. So you see mkiona na such cha momentum mnaexpectiwa kuendelea nao fit but I think Nuno alikuwa ashajua gameplay ya Pep. I think akaifunga na mapema kwa hata ukiangalia bao yao ilikuwa kona. Si Nuno peke yake. I think at the moment ukipatana na these teams that are fighting relegation, everyone is they are fighting. Yeah. So and then it's not si team unasema juu huko chini, it's a bad team, it's a Premier League team and it's fighting for something. Si team tu imekuja playing a good game just incommittable or something like that. Yeah. This is a team that is fighting to stay in the Premier League. Uni player anajua kirudi huko chini tena msharangu pia itafinywa. As in everybody has a stake in this game and I think
hiyo ndo West Ham pia wanajaribu kuoneshana. It's a fight that is there with 4 teams that it's going to be a really good battle as the season progresses. Jukipitana wao unakomaliza either kupige draw, they want to get out of that game with something. But I expected City to do better because Pep alisema hii game ina determine kama bado wako kwa title race or not. So of which everyone expected they get a win. The only thing we wanted from City is just a win. However they will decide to win it, they just win it. But unfortunately wametufanya tunalia huko nyuma, lakini we are still hopeful but tunalia. Fans to haters kama sisi ile tulikuwa tuna hope. Yeah, because you know it is all about the excitement. Hapa tuko kujibamba. So tukifeel such display I feel hopeful. Nashtaki kwa rahisi. Kahi tocha zenyewe mkonjona. Hizo limit. Kama after game ya leo na game yenye weekend, the next game City wapatana Chelsea on the 12th. So pia hatuko sure kama atakuwa na the same dismal performance over Chelsea, because obviously game yenu mnachapwa, hiyo msikamu ki-expect mnashinda. For the Carabao msikamu. I love the confidence. Please. Confidence yenu ni shida. Kwani nyinyi mnacheza na sisi? Usiongee hivyo. So hatuko sisi commit sana. Kwani nafikiri team ni Grimsby. Wewe katulia pale. Usikana geshingo nishapona. Grimsby ni kitambo sana. I'm just speaking because first things first. Nyinyi apart from both of you meeting over the weekend, nyinyi walitetea mko na game leo. For City, chances zao za proceed zimekuwa very slim because the margin is kidogo kubwa. But ni City and Pep has do wonders. You too. No one. I don't see feel kama. No, you see feel kama bado wako na ile spirit ya champions. You know, there was a time walikuwa kicheza previously, so that ile yenye muli bottle for a long time, you could feel the intention, even the treble ile treble yenye wali win, ungefeel game in game out walikuwa na game I think twice a week, but they will put out a performance. But right now una feel wakienda feel it's a 50-50 chance. It's not like everyone are willing to give it all for the team here. So I really doubt it today. I don't expect City to go through, to be honest. Maybe to I feel this is the end out for them. Arsenal mko na chance because bado mko na good team. Lakini wanademo baada kusema ni unaona unajua wale waliwakalia hiyo game. I think I was just like hao watu wanafaa tu kumaliza final third yao ilikuwa ina fail, to be honest. Actually hiyo game because they were so good, walikuwa na defend so nicely. I just want them to finish the final third. If they do that at Emirates, guys, you're out. For Emirates for now imekuwa ni fortress ya Arsenal. So na msipopatia pena za nyinyi watu kubebo, so mkibebo mtashinda. Unaona tukae kukona sote za wizi Are you become OP? No. Actually, I was very annoyed with that penalty. You Champions League, I was very annoyed because nilikuwa zile za there is no contact. Actually, there was. Jamali kalia No. Actually, it was not worth of a penalty. It was sando by rules of football. Haziko. Sometimes zitakuwa unfair sana. Chukua challenge. Nishike na. Bado kwanza aliona ball imeenda akaona. I really could play. I was just like I was very angry with that. Yeah, alitega more than the chenye huko mama alifanya. But so irritating. Tunamuuliza maheto huku nje. So much. But ni sawa, ni all manzi. I don't complain. No, you are kama ndio watabebwa. Because kufavor kuna scores zitakuwa against you. This time luckily zilikuwa pande Arsenal. Mkadraw. Otherwise mngetoka ubani luko. But msage fit. I won't lie to you. Coming into this week at home,
at Emirates itakuwa more hard for the visiting fans. Kichwa game hata haikuwa poa because Saka struggled a lot. There was no creativity in that team. Mpaka kalisa Madueke, there was no creativity in that. Anthony akona mshahara ya English so Saya shilavish sio kama mmemongezea contract. Deadly level sana. Ukiangalia contract kama sana. Not really. I think for Saka out on Sao, there was a 1-2 yenye amechukua kicheza na Odegaard in his wing that was really bringing. So it's not there anymore, the connection. Then the connection haiko pande yako, the part of creativity haiko pande yako. It's bringing out that part here. You're not really shining as much. This season pia amekuwa out of form. Really out of form. That injury, then kurudi back, not being in form. And that game still not a good game because I think even was the first player to be taken out. Because hiyo ilikuwa imenotisika. But weekend tried not really that hivyo, but we just want to see him back on that because pia Madueke is fighting for that spot. Akilegea pia yeye ataka. Madueke ni 50-50 wewe kwanza hawezi anzisha before Saka, you know. That is just a guarantee unless otherwise but sisi najua mtaweza kwa makoiti ni mnajikia kuna rating the team with the most points this season kwa ligi jundo na no competition pekee yake inacheza Man City hapana the biggest team in the league Manchester United this year. Relax the Premier League hatujashindwa tunapumzika maplayer wetu wako na pesa ya kutumia mtaani the family wanaingia mtaani hivyo kidogo holiday na road tuko unajua nyinyi mmekolde 20 years so msisikie bad mtu akolde 1 year hapana please tupe peace Manchester tuna close nice kama hata watu walikopa chini wenye mlikuwa na watatushinda wote tumenyorosha watu labda tumebakisha tu kunyorosha ni Chelsea na Liverpool which are on sosa itakuwa vile kwanza tukishapumzika I think game yetu mwisho ni Friday si ndio after Friday na tukeleze April after Easter kama tumetulia na vile wafanza tumeshiba ndo watakuwa na nguvu tena unanipata sasa before tuende kuuliza I think the next question is do you think Don Carrick should get a job? And before ningia hapo, huyu jamani kunyoa ni next year mliamua. Kunyoa. Wewe si time yake ilisha so wewe kumaanisha hanyoi. Lakini hizi zimebaki anaweza nyoa. No, alisema it's 5 games. Maliza 5. Ameongeza tena. Si kwa 5 games mkadraw. Tukishinda consistently. Na tubakisha 8 games. Inshallah tunashinda. Actually nilikuwa game ya Aston Villa we will lose. No, to be honest kwa sababu unaona the first leg tukiplay now they won. So I expected a harder game. But si Newcastle. I was just like ala wamekuja Fortress. Sasa hivi tunaweza kuita hapo Fortress. Kwa sasa sisi kama Manchester tunajua tuko na talisman mpya inaitwa Sesko. Ni aingizo tu la class hapo ni aje. You remember Chicharito? Go do that. I think Don Carrick amepata team. I think he's playing in a team that ni change moja mbili. I think more of it ni dogo kutoka injury and but ushaona mid yake. I have my and Bruno and then on the flanks he has Cunha and Bruno. So mwenye nasikia anateseka kidogo ni Ahmad because he has to fight for his spot. Of course lazima fight otherwise but for now pia sisi vile tumeona rotation yetu si kubwa sana na pia chances za kumaliza top 4 already shaonesha tuseme kitu moja nasemaga na kukuwa na player ama nimeona na kukuwa na player mpoa bench mwenye afikiri that it's about lazima nipige mimi 90 Sesko has not been starting, but has been an impact player. Cunha has not been starting, has been bringing an impact on when we are needed. Hii timu nyingine imeshaanza kuchoka. I think now your fastness or yako inaweza saidia our team games kingia pale. Last thing comes when now maybe now it's a player who has always believed yeye ndo anafaa kuanza and anze kuchangiwa like but Sane iko a bit different because now unanieka bench game nzima but if you are bringing me in hata kama nitaanza hapo naingia form yangu ina deep
there are games that kuna other players mtoe sheza cheza game unajuaga. There are games that I am nilikuwa na flop. Hii game iko yangu unapewa ball knock on unapewa ball wajitega nini something to do. Na pia before mule nikashot kwa sema as tuna progress into the future tunajua tuna depth. So for Ahmad I think hapo mali yuko kuingia ku as a substitute ama kuanza then and a substitute, it's okay because we are gunning for other go season next year. So as a coincidence the remaining few games other participate fully, but next year kuna games we expect him to play there because maybe we will be resting Nguemo for maybe a tough game of the weekend, so midweek itabidi umecheza yote. So as mali tuko sahi tuendelea sawa. Yeah, nothing more to comment on Manchester, lakini itakaa ila na lazima useme kitu. Useme kitu kidogo. Useme kitu gani? Bonga. Usikose kuongelea Manchester. Bila kuunga. Acha. Who has asked a question for Carrick kama ako employed? For me, I think amalize two season as interim. True. As the way it is, we don't confuse the players because he's doing so well. I think team may get to understand the nature of play, and I think players may get to play in their natural positions per se. So I think the way you say, for me, it sticks to that mpaka end of season. If they decide to give him the job, that's up to the management, or bring another person, that's up to the management. But for me, I will keep Carrick, to be honest, because the whole of January, or maybe these 5 months, atakuwa prove himself. So far, it's only one loss. Kuna kukariwa, I think haiwezi kuina karion kama ya Ole Gunnar, because I believe Ole Gunnar, I think in the first 18 games, I think he won 14 and hata mikaa losses zake. I think losses yake that time I remember was PSG. You do remember? PSG wapi na tulichukua PSG. First game mlichapa kwao, tukaenda kamba tukapiga kamba. The future na tunakwambia. Tunakwambia that game ile moja then tukapiga kamba Raymond Data. But I believe at that time ilikuwa hiyo. Then coming now inaweza wakari over pia. For me, I think it's more of what mimi kaniuliza. Management lazima jitulize iamue. Because mnaweza carry over by what you're seeing. And tuanze kumsumbua next season when things get tough, because with the side tuna feel less pressure because schedule to is expensive, but now tutajua ukweli sasa pressure ikiwa like week with the Champions Ball ikiwa kuna league cups and another domestic cup, so with that pressure tutajua if truly Carrick is the man for the job. But as for Saiba tu Melissa nimesema amalize. I'm sure he is a man for the job. As pia tutaona season ikiisha the kind of to transfers anaweza initiate the camp. Then from that side tutajua sasa Casemiro is very important. Ameperform because I think mungeanza na hii angeingia job ungesema January with this winning streak. Ndio champions. Sasa tunasema Bruno angekuwa na more assist because actually sijui kama tutaingiza tu hiyo ni Bruno tu hapo as we go. Because now for now he has 16 assists and being amechezeshwa to a position like the better part of the season, not his position, and just to come up as this, it shows, okay, for me nasema few selects clear of the season, to be honest. Yeah, he's been really actually good. Yeah. He's been really good, I think. Ametubeba. Iko time siko naona contribution yake like when the season ilikuwa na beginning because kuna time hiyo deep ilikuwa na display, so inamforce akariball sana na pia ukariball as a number 10 inakuwa ngumu, but hiyo role sasa yapatiwa inamfanya hapo flexible. Ndio mkemea for me position yako mimi lazima ni head, lazima ni
I was critic. Lazima ni critic because this is not your natural position. We are seeing you struggle week out. So the critic goes now you should do more. But now you've seen my his actual position. He's actually doing more because actually as Daniel pitisha pass tano. Like akisha handle ball, ashainwa kichwa shaona. Hata before the ball already before ball nafanya hivi. And I think pia ameanza connect with the team now. They know if Bruno has the ball, I have to make a run or just something has to happen. Actually there was a goal that we missed, ilikuwa a connection from Bruno to Sesko Karan akitaka ku out out mbali kidogo ili kukwenda kwenda kwa Ahmad. At least tulikuwa tuko 4-1 up at least, but tunaendelea salama. Washeka na hizo tatu. No, we are happy. We are happy now. Tukitoka hapo tunataka kuongelea Liverpool, the useless defending champions. I think actually game ya losers. To be honest, I expected them to win like with even four goals or even more. To be honest, I expected them to go on a flex. Na karibu apigwe. Alikuwa anafanya Richarlison celebrate ni kama ameshinda tona, for Tote ilikuwa a good 1 point. For Liverpool while lose because everyone alikuwa na jua hii ni game ya Liverpool. Wanakuja kumaliza. I think hata Tote wakienda kutulia after game watajiuliza why didn't we win this game, because Tote ilikuwa na more chances than Liverpool. True. Even Liverpool going 1 up first half, bado ilikuwa Tote ilikuwa na a good game, a better game. I think even in best game ya Tote hii season kama kuna game nyingine ilikuwa hii. Ndio ilikuwa best game yao. And for me, I don't know nini na inafanyikia Liverpool baba na squad fit defending champions spending 500 million. Nini hao watu ndio walienda kufanya? But okay, to be honest, me mbona why not smart, because ingekuwa another team, to be honest angekuwa Manchester, angekuwa ameenda kitambo. But for him wanaona bado kuna ile prospect. He won something in the first season. Yeah, so they still have that trust in him. Like, okay, wacha amalize season, tuone mali atakuwa amefika. So if it doesn't work until then, now I think the next season they have to figure out something, and they have to sell as well. Because to me, Isak was the worst signing so far. For them, because hajaleta any impact. The guy has been on injury since the day he aliingia Liverpool. I think aliforce issues sana. Mpaka alikachoka Newcastle bila blessings. Kutoka hapa. Yeah, but I think say mali amefika, hata akikuja back to the team, he'll have to fight too hard to get a spot. I think bado your team sielewi from winning the league the way they were na hawakuwa na players walikuwa na one loss actually Nottingham peke yake Nottingham peke yake one loss, and now coming to even struggling to get a Champions League spot. Hiyo imezidi actually for Liverpool having actually kwanza Florian Wirtz alikuwa projected as the hero of Liverpool. Mpata cause alikuwa na amazing league at amazing season at so him coming to Liverpool tukashaona cause yenyewe from like walikuwa wamesema position for Rimpong mido wakaleta kina etikite. So you see mwejisementivo alafu there are no results at the end of the season kidogo inakuwa, but still tunasema they wana blend pole pia. Blend pole. Maybe wacha tuambie pole. Asante sana hivi mtonge kwenye mnataka na nyinyi pia mblend pole. Si bora sasa hivi mnafeel some time away. 5 years down the line, you know. From being the league winners to not being to struggling, because I think if Villa for me wangepata just a form that they got, do you think drop car when you only drop
during the start of the season. Yeah. Hiyo slow start ndio imekam tena EDP hapo. But I think if Villa just gets another good run, Liverpool don't get the Champions League. Totally. So from that to struggling, it's a whole other thing. Think hata Leicester ilijaribu iliingia the next season. Yeah. Ikasukuma kiasi. But football, because you know hata counterparts wote last season walifresh sana, walikuwa very good in Champions League, but ungeangalia home walikuwa mbaya. You see, tulikuwa tunashinda 14-15. So 14-15 Liverpool walikuwa wamekelea uzito upande ya champion, wakasahau mtaani. Sasa unaona champion sasa ikatoka pia mtaani, sasa imekuwa ngumu. Champion gani waliona? Sasa sema like according to pia mimi fan wa Liverpool, so I don't know their gameplay, but na assume maybe objective this zone ilikuwa tuwekelee uzito, we may win Champions League ingine ya noma, you see. But now maybe hapo katikati ya the run, so sasa afarisha kuwa ngumu, Champions imekuwa ngumu, home imekuwa ngumu, so what do you do? The best thing maybe a sort can do it now ni apange for the next season. Hapo tu mali huko ajaribu ku maintain hapo, ashuke further na apange for next season. Ama nini ngeza na hizo game nane zimebaki. No, there's nothing much she can do for me, and being kwanza wanacheza na kina Osimhen for the Champions League. Actually that game walikuwa outplayed from beginning to the end, and I don't think so they stand a chance. Hata hivi venye anarudi kucheza Anfield, I don't think wana stand a chance because the momentum was too strong. It was feel like Van Dijk hana ile aura tena ya leadership. I think I don't know what has happened to him. Kwanza Richarlison alikuwa amemweka nika. It is just sorry hapo my friend. Yeah, it is gone. So ile venye tukona na Van Dijk tukiambia he was one of the best, one of the best defenders you could just mention Van Dijk in the world actually. Yes. Yeah, but right now it's no longer there. So sahi unaona it's as if even Konate is doing way better kidogo kushinda Van Dijk, but so unasema Van Dijk hizi malizia career ya actually so nilikuwa mtu akisema he was supposed to be kwa hiyo level because Real at some point walikuwa ya Rudiger ingekuwa ni partnership, angetoka last season aende kwa partner wa Rudiger. Yeah, but for now I don't think so he can. Sasa ni wanataka tu Mangales. Perez as a Liverpool players wale sahi. Sio kana Trent ako huko. Trent nikamswara. Sasa sasa haiwezi tukomplea. Akilioje for me kwa sababu hapo asibuke Trent venye ampiga disappointment huko. Haiwezi. Nikamsara. Sasa but the disappointment. I don't think so for now Real can go on that gamble because niliona they want Mangales. Uliambiwa ni ngumu, but let's see. It's Real. At the end of the day, it's Real. Let's see what they can pull. So no, tukiambia watu wa like, subscribe, share, hit the notification button. Tell a friend to tell a friend. Tutoka hapo tunaingia kwa relegation sport. Huko ni kumoto, huko ni kuhot. Kuna watu wanaitwa Wolves. Kuna watu wa Wolves pale wana disappoint watu. Wolves washaregetiwa. Alafu tunaangalia kuna Wolves walizafiti sana jana na Brentford. Alafu pia Nottingham wanapanda tu mdogo tu. Wanapanda mdogo as much as hawakushinda hiyo game yao ya Fulham, but hizo points moja ndio battle that I think itakuwa nasumbua ni moja ni Leeds, Tottenham, Nottingham and West Ham. Yes. Leeds at 32 points, Tottenham 30, Nottingham 29, West Ham 29. Because for Wolves, I think their fate is already. Ni ile tu we cannot go down without a fight. Wacha and afadhali tuanze sahi kujiprepare for what we'll be doing next season. Championship. Yes. So lazima that team irudi back to compact. Championship play it's not easy. Tumeona teams I think zilikuwa zinaiteremka ikienda. Yeah, like tunaona kama Norwich. If last year only come na wakadusha tu venye tu walikam tu. Anakumbuka QPR ilitokaga ikaenda championship ikateremka na ikaenda. Actually I think the last time I read about them pia wanapitia struggles pia. I think walienda kabisa. Like walienda kaa wanashuka. But hiyo ni story for another day. Tunaweza toka relegation.
Unajua nini? Acha na Chelsea tumesahau kuongelea Chelsea. Na walichapwa na ni Chelsea sasa lazima kuongelea sana cause Kongole. Na leo Dembele kuja mtani bado mzingine Kongole my friend. Aggregate time to. Champions League leo ni moto cause. Yeah, today was a good lineup to be honest. At 8:45 we started Sporting of which nishamaliza cause pia walipiga Sporting safi. Then mchuano wa tare sana hii kuanzia saa 5. Kuanzia saa 5 hapo bado nafokusa. Chelsea ndio hiyo. PSG. Inakatu anchi. Hapa nataka kuwa na screen 1 2 nikuziwekelea tu. Hata kama mimi simu. Sasa kile nitakuwa goal rush. Kuna nikuziona. Unaweka simu hapa, unaweka laptop afu unafungua ukienda clip lazima mchezeshe game zote. Weka zote hapo. Zote uzuri sana at the same time. Watu wa kuwekelea. Tafadhali leo Muhindi anawangoja. Muhindi anawangoja. Arsenal kichwa. Arsenal uzeka kichwa, lakini kitu sikudanganya, game zote uwekelee kichwa. Utashtuka. Leo Muhindi anangoja watu hivi waekelee. Alafu inaendaga sio jambo inaweza get extra time. Igongete. Washinde lakini Masa iliisha. But anyways, I feel Chelsea. I don't know what's happening to them. Chelsea tu ni kama tu Liverpool. Ni kujipanga tu. Like anyone mwenye sahi Ligue yenyewe imeishia, Champions League game yenyewe imeishia, nyinyi sasa panga tu for next season. Because and wanapanga next season yote tena it's conflicted because they have gotten an 1 year ban transfer that is for senior young 9 months. So academy. So bado hii season they are going with the team as is. As hivyo labda kama kulikuwa na watu Cologne wanaitelete wa change but sasa for them transfers is a no. So Rosinha for the squad he has to build. I really doubt kama this guy will stay up to or will take Chelsea to another season. I really doubt. Chelsea wanaamua Kenya naamua. Kama hiyo bani iko na bani ya manager juu sioni sionangi wakimaliza na manager sioni. But tunajua tu wamekuwa tu lukum good days bad days but it's Okada. And then leo wangoje zao 5. Wangoje 5 after now wapige break but tena Sunday sindio? Sunday after Sunday tena wangoje mpaka 12. Wapata na 6. Sasa ni game zinachezwa Saturday. Ama Sunday kuna game. Ngoja. I'm sorry. Sunday kuna? Unajua mimi najua kuna game na City lakini uzuri ni nini? Hakuna kitu. Hii wiki iko sasa inaitwa hakuna kitu. Ni mbaya. Leo bado inaanza na disappointment leo. Ni mbaya. Afu wapumzike, wangoje sana. Yeah. But then, trust me, for Pep to lose the final, we'll take that at some. Hiyo online. Kwa hiyo ndakuwa na wewe kando yako, we will be there. Yeah. We will be there. Unajua Teta amempiga kwa finali. Aye. But anyway, there are games of the Premier League of Saturday. I will go touching one by one. Yes. Brighton Liverpool wanafaa kuanza winning ways. So mimi naeka Liverpool kichwa. Really? Fulham Burnley. Give it a draw. Tunaenda pale Manchester City Crystal Palace. Battle Crystal Palace. Hiyo mama Leeds watapatana juu pia Man City waende kupunguza points. Man City kichwa. Crystal Palace. Sasa ndio hiyo lazima bonge. Haya, Chelsea Everton hiyo itakuwa. I give it actually to Everton. Hata mimi niko pale Everton. Yeah, because of how they play your game Arsenal. I think if they do that to Chelsea won't be able to go because unajua hawana creativity mingi at the moment. They depend on Palmer because unaona Reece James ameenda akona injury now. After contract. Yeah, now he's down I think I don't know for how long. So experience hakuna. So it's only wanna depend on Palmer. So I think with that I'll give it to Everton. So the next game we go to Super Sunday. Tulikuwa but we get to Super Sunday. Yes.
Super Sunday It's not that super. It's not super. Yeah, kuna blanks hii game iko na blanks. Yeah. We have 3 teams. But kuna Leeds Brentford. What do you see about it? Leeds Brentford are the people in survival. Leeds Brentford kweli. Yeah. That is on Saturday. Yeah, Saturday game ya mwisho. Leeds Brentford itakuwa game interesting because Thiago is looking to win the Golden Boot. So itakuwa ni game ya kujikuja bao. Sasa pata call up na Brazil, of which it's the first. I think is too excited. Lazima. So and then to add up akipata Golden Boot, that could be a plus for him. Actually, itamsaidia Don nani amuone. Don Ancelotti. Tuete mchikicheki. Yeah. Newcastle Sunderland. Newcastle for the win. Aston Villa West Ham. Of course, una kwa machungu. So najua bado kuna machungu my guy. For West Ham watakaza because they're trying to fight. West Ham pia wanakam sign off ile third kubwa ni ya West Ham ni ya corners because wako na very tall defenders. So hii game itakuwa kali ya mabao juu West Ham wanakuja na aerial threat. Una anakuja na open ball. And for relegation battle hapo itakuwa normal, lakini Tottenham nitataka tu Tottenham waendelee kushuka. Na nilisahau kuna watu wanacheza game. Tottenham waendelee kushuka. Nilisahau game ya Friday. Game gani? Ya Manchester United versus Bournemouth itakuwa very challenging game. Sisi ni stars wa early game week. Tuna travel but kama kawaida Manchester kichwa. Hakuna twingine. Mostly going for Bruno as captain kwa Premier League. That tells you a lot. Tunaombea tumuendelee na Iran. Kazi yenu ni kutupea points hapa chini kwa Premier League. Naugusia watu wa FPL waambie wabadilishe mapema. So game ni Friday, first game ni Friday. There are 3 teams with blanks, that is Manchester City, Arsenal and Crystal Palace. So Fit can do, but still early kwa kama unaweza cheza na 10 still allowable and you have a good team. Kama ni Fit amua. No, it's okay because they still maybe kuna watu wajatumia free hit au kuna bado nitaje wild card, so it's still doable. Yeah, but it all depends. No, Man City feels wanaweza kuwa exit, but bado juu kuna the other double game week inatokea juu ya what you want to know is for City actually. And the quarter finals za FA zikifanyika pia that hiyo inakuwa na big difference juu pia yuko pia blanks and nini. So it's just about the teams that are progressing. If you can survive juu tunangoja FA kuja results and pia tuone hizi za Champions League what they are playing because transfers usimake leo on Thursday hapo juu or even Friday during the day. Yeah. Because you know what team has proceeded, what team stays. But yeah, that's it for the nini hapa. Players wewe utajichagulia team. Mimi sitakupiga. Ushasema tu wa captain Bruno. Mambo yako hapo changanya. Nazingatia, nimewaonya. Leo usijaribu kuwekelea. Muindi anakungoja. And that's the end of the show. We love you. Guys, thanks for watching. Thanks for always kushare, like, subscribe, you know. Endelea. Feedback muhimu. Bado tunapiga show shughuli on the Easter. BMK Foundation pale kwenye socials. More information mtapata hapo chini kwenye screen. Mzee tutapiga mambo. What supports. Thanks guys, it's a wrap. See you on the next one. Bye.